ndị isi oche ndị prezidenti na-achị Town Union n'obodo niile dị iche iche na Anambra steeti na ndị a na-akpọ woman leaders na all the communities. Because I grew up Senator Sir Victor Ume Ọhamadike ndị Igbo ekwu eme enumoko n'ọmụ Ọhamadike anyị na-asị gị abụghị na n'ọchịchị Anambra Central District na National Assembly ebe na Abuja Ọhamadike Igbo niile anyị ji gị nnọọ. Senator Sir Ọhamadike biko ka anyị bụ nwa amadi na-anọchite anya anyị na ụlọ omebe iwu dị n'Abuja nke ndị oyibo na-akpọ the 8th National Assembly. Ọ na-anọchite anya Anambra Central Senatorial Zone bụ Senator Chief Dr. Sir Victor Ume OFR Ọhamadike ndị Igbo. Ana m asị gị nnọọ. Their spot under the green anywhere. You are the first senator that has attended Asatu town hall meeting from last year to today. Because you always face whatever you are doing. 1. 2. As the chairman of board of trustees of Asatu, I'm apologizing to you. I discussed with you last night. I've gone loopholes where you can witness now that you are not properly invited. You are the only man who answered the phone call at any time. I want to hear from my governor before Obada Akoko. This is a man who carried the symbol of Igbo man, even in the Boko Haram war zone. But some people now they are not getting up here but you live in but what you never see and everywhere, Victor remains Victor. Ọhamadike. This is the type of people I call Igbo man to the core. Can possible nesoku, whether we like it or not, whatever Africa has achieved within the years, when they have a trench in the US, 2003. Okay, I to go and deliver that Africa will be Igbo party and what Igbo Congress. We versus federal government. A lot of people run away. I was left with him alone and he encouraged me to present it. 2002. And he has been a dogged fighter. Even the lost mandate of Africa, he fought it and got it. His own lost mandate, he fought it and got it. Ndị onye chiri gị mma eji eje ọgụ and Igbo agree, they are not mistaken. Take my apology for whatever that has been the shortcoming. So what we are saying bụ ndị Igbo na ndị Igbo bụ Igbo iruwe na Senate enidi ihe rụrụ ha aka ma onye ọbụ senator si anyị okwu nka bụkwere nke yoruba edechara US nata arụcha ha dị na ya were nke m bịachie wetu nata maka ịtụ aka okwu nna adịghị ya bụ m ụzọ gbuo ogoro gama nke nna ete ugbe oruka pọwa pasara bọọ nwere duzue nke m tụmanyere ebe Ọhamadike go ahead.
onye ọha ndị Igbo mma mmanụ, ndị Anambra mma mmanụ, ndị Anambra steeti mma mmanụ, mụanụ zụanụ, ụmụ unu ga-azụ unu. Ana m ekene unu. Onye isi oche ọhaneze nke Anambra na onye isi oche ndị trustees Asatụ, Udemian Okeke Ogene na nke a na-ekene gị. Ọ maka na mmafụta kwubenu ka m bụrụ ụzọ kenegoro gọvanọ anyị akpọkụrụ dike Agụleri Owili mmadụ abụọ Chukwu Obianọ Obedike Agụleri, onye na-amakịtị ebe ọkacha mma nwanyị Vera Okeke, Vera Okonkwo, onye nke na-afụ maka njikọ ime obodo na ihe gbasara ndị igwe na Anambra. Onye nwe na-adụ gọvanọ anyị ọdụ n'ihe gbasara ihe ndị a niile. Ana m ekele gị barista Vera Okonkwo, ezigbo enyi m ka ọ bụ, ọgbakọ enyi nke ọzọ na-eme. Ọ bụrụ agịrị m mana mụ na ya bụ na mpụga anyị lụwara ọrụ. Na-ekene onye isi ndị Asatụ na Anambra, Chief Alex Ọnụkwuo, nwanne m, ana m ekene gị. Na-ekene ndị igwe Igwe Gibson Nwosu, Eze Ozu n'Ọka nke Ịbụa, Ezuzu, ana m ekene gị, nnukwu igwe ka ịbụ. Na-ekene igwe Dr. Emeka Ọnọra, barista, igwe Chinyere na Ọrụkwu, ana m ekene gị. Na-ekene ndị isi oche ndị Asatụ, ndị chagonu rituo, onye achigonu Japokoro rituo, brother ngịwa chinyere ya akwụkwọ. Na-ekene Director National Orientation, ama ekene gị. Ama ekene nwanne m nwoke Eze Pweche, Chief Ifeanyi Bezi. Ife nji ekpe Eze Pweche bụ na okie na-echie iwu na ọ ga-ekporo okie. Emebe ife etu o si kwụrụ ọtọ, oke onye ọbụla ga-eru ya, maka na nke lụrụ ya ka mmadụ were. Eso ndị nya m ije maka eso ọzọ nya m ọkụ oge anwa achụgide nke ọdụ dọbili oburu ma ọdụ gbawara, mana nya m ife na-eche gị nke a na-abịa na nwere ya adọbie m, ọ ga-eru gị aka. Ọchịagha ide mmiri Ifeanyi Bezi, ama ekene gị. Na-ekene ndị niile nọ n'azụ oche ife ide mmiri Chief Tony Onyema, onye na-ahụ maka mgbasa ozi n'oge gara aga na gọọmenti anyị. Ọkwa nnukwu mmadụ ibe ahụ. Ọ lụkwuo na onye isi oche na Sun Newspapers dịka onye nchịkọta gburugburu na Sun Newspapers, ebe otu wee bịa wee lụọ ọrụ mgbasa ozi na gọọmenti anyị. Ana m ekele gị. Ogbuefi nke nọ n'aka Ibezi, ebe a na-etu ya Ezugo PG n'ọfịa. Ana m ekele gị. Ọkwa nnukwu mmadụ ka ịbụ nke chairman of so ọ dị mma. Ana m ekele gị. Ndị nze na ndị ọzọ nọ ebe a, ụmụnne m, ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, ọ ga-adịrị unu mma. Tata dịka onye isi ọhaneze si wee kọwa, ọ na ochichi ka mụ na ya na-akpa nkata, o wee kwukwu ihe a ga-eme tata. Isi ana m amarọ maka ya na ezuru m ozi ebe Anambra Central ka a na-ekwu, a sị na emego na North. Tata bụ Central ka a ga-eme, wee ga-eme nkesa emechaa wese n'olugo nke anyị ma kpọrọ ma ya na-abịa.
eji m abịa na achọghị isi ọchụ ejebe n'ụzụ ọ ka esi eme n'ihe ebe ọ bụ na akpọrọ ya Anambra Central. Unu kwesịrị ịma na gọvanọ ga-aga na deputy ihe na-aga, Speaker House of Assembly na-aga, ma igwe onye isi ndị na-ekpe ikpe Chief Judge na-aga na-agbatịzi protocol na onye ga-abịa na Central, onye ga-abanye bụ Senator Victor Ume. Ọrụ ka o si mee, ọ bụrụ nwa mere, ọ bụrụ onye ọzọ nọ n'ebe ahụ anya ha ga-ekwu ya akwụnyelu, mana nke tata ọ masịrị Chineke na ọ ga na-anọchite anya ụnụ dịka Senator na-anọchite anya ndị Central. Ya bụ itinye ha na-agbakwu ime soro uru maka ndị etu a ka esi ejere obodo ozi. Onye kwuru okwu ekwu n'okwu ya ga-agazi ebe ahụ ọzọ, mana enwere m aṅụrị na akpọrọ town hall meeting. Ọ dị mma nnọkọ ya kpọọ ndị mmadụ ajụ ajụjụ ka eke anyị si biri, ka eke ibe si aga, kedu ebe anyị na-eje, agbakọta ife ụmụ ụfọdụ isi ụfọdụ aka, ife akọwara ka anyị eji wee na wee baa ọrụ rukwa mbọsị akpọkọrọ oku ọzọ. Ya na ife a atụmatụ a ịkpọkọ ndị mmadụ ọnụ ndị asatọ ana m ekere na ọ dị mma, ọ ife dị mma ka ọ bụ. Mụnwa bụ nwanne ụlọ nwoke, abụrụ onye a gara abịakwa ewere igwe eji ekwu okwu na-akọwa onye ọ bụ. Onye nọkịta ebe a sị na ọ maghị onye mbụ, mana ọ natara anata. O teele nọ n'ala Igbo, amụrụ m ebe a, ntoo n'ebe a, ejere m ụlọ akwụkwọ nke praịmarị na Agụlụzụ Igbo, jee kọleji na-adazi nnukwu, jee yunivasiti ka na-akpọ mahadum na Nsụka, University of Nigeria Nsụka, pancha dị n'ala Igbo, ebe na apụbeghị m apụ. Ya bụ na ebe ndị afọ 56 site n'ike nke Chineke nọ n'ala Igbo ka m si na-eto wee na-afụ ibe niile. Nwere ebe a na-akọrọ maka ọ n'ala Igbo, onye ndị ọgbọ m fụtara afụtara vancha niile. Ọ bụrụ mmadụ ya bịa kọrọ m akọrọ, ama m ije anyị na-eje eri oge. Ya bụ na ọ dị mma na akpọkụrụ na ya ọnụ ndị PG wee bịa kpọta ndị igwe. Asị m kwue, asị m na họl a ọ bụghị otu a ka ndị Central ha achọọ ịkpọ oku dị etu a ewekwa Anambra Central ka ha gbakọọ. Ọ bụrụ oche mmadụ anọ ya ka anyị ji agba okwu, mana ndị na-ekwu Anambra Central bụ nnukwu zonu ka ọ bụ na Anambra steeti. Anyị nwere evu, nwee mpụ, anyị nwere mmadụ, o nwere ebe anyị enwere. Anyị nwapụta ya na-abụ etu ndị Igbo si ekwu okwu, agbawo dịka izu onwe ebe a ga-eme na Anambra steeti. Ọ bụrụ na akpọta ndị Anambra Central kọwara ha ọfụma soro mee ya, ọ ya abịa ahụ tupu o mee. Nyawa ya ma aha etu a etu Chukwu si wee kee anyị na-ekpe oke ka mbe. Ọ bụ ebe a ka a ga-abịa kịta asa ndị Anambra Central gbakọta jụọ na onwe ụlọ ajụjụ zaa ya, ọ dabara etu a. Abụ etu esi ama ọkwa ndị PG ka ọ dịrị, maka ndị PG bụ ndị asatọ. Ụnụ n'anya ọ bụrụ chọrọ ikpe oku dị etu a, PG obodo 58 dị na Central, ọ ebe anyị dị. Anyị dị obodo 58, 58. Ọ bụrụ na asị kpọta mmadụ 10 n'obodo ọnụ wee bịa na ebe a na o nwere ibe a ga-eme, ụnụ amaghị na ebe anyị ha gba mmadụ. Ya ebe m ji kwu na eji akpọ ya oku ọzọ ịkpa ya ọfụma, akpọ ya ife dị mkpa, maka ọ bụrụ na anaghị eje na-ege ntị ife a ga na-ekwu onye asị onye asịrọ, ọ baa n'ebe a na-akụ asịrị na-agagharị obodo a na-emebi. Ezukọ ọnụ ajụ ajụjụ, ndị ga-aza nọ aza, o wee baa onye ọbụla. Nke izizi bụ na anyị na-ekele Chukwu na Anambra steeti na-agadi. Anambra steeti na-emegide. Anambra steeti dị mma. Mma ahụ ọ dị alụrụ ọrụ o wee dị mma. O nwere oge Anambra steeti adịrọ mma, ụnụ mmadụ ebe dịka
oge ndị amị nacha wee wechite ọchịchị nye ndị nkịtị ọchịchị. Anambra steeti zọpụrụ ọkpa nke izuru azọpụrụ arịrị na ha jere ya ekete kwufuru ọhụụ. Ebe niile akpọrọ afa anyị na Anambra steeti, onye okpu mmemme ya ewere ti n'ime akpa ya ka a ghara isi na ndị Anambra nwa. Akpala ozi Owere mgba tupu o nwere oge a na-emetọ mpụ n'obodo a megide ya. Chineke wee nyere anyị aka anyị rejista pati ya na-akpa apụga. Mgbe anwa a na-eme anyị ife sọlọva n'ebe a na-anyụsa anyị mmiri n'isi na ekwu maka etu esi eme ewu esi na Abuja ekwu onye ga-achị anyị ụlọ chọrọ ụlọ achọ ya nwaba ga na-achị na ebe m na-ekwu ekwekọpụta ya bụ gọvanọ Anambra steeti esi na Abuja kwuo ya. Ekwu onye ga-eje sineti esi na Abuja kwuo. Ekwu onye ga-eje House of esi na Abuja kwuo ya. Ndị ejekwu House of na Abuja ka a na-ekwu ya. Ndị na-ekwu ife a abụrụkwanụ ndị Igbo, ọbụrụ ndị Igbo nọ na ọtụ ibe m na-ekwu adịghị aghọta ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ. Ọ ya ka ụdị mgbakọ ọnụnwa ji dị mma. Anyị na-eje ka iwe ji anya azụ ka anyị na-anya fem ebe anyị si wee pụta. Ama na 2003 oge ahụ anyị erejista ga Abga nya bụ elekshọn izi Abga na-azọ. N'ebe a ka a na-wepụta onye zọrọ gọvanọ na PDP na ebe na-ekwu oge ahụ mba n'uju gọvanọ nọ na PDP eme praịmarị ọ na họlụ ataghị ahụhụ dọla akụnyere ebe na-akpa Women Development Center oge ahụ mana ọ dị wepụta prọfesọ dọla akụnyere Women Development Center anyị izi akpọkụ ewere ga afa dọla ficha ebe a emere alụ ebe a na họlụ a nyawa wee gbakọọ ka a bịa kwunye kandideti ndị PDP for Anambra na 2003. Ndị mmadụ gbakọjuo onwe onye afụrụ ka amụrụ ndị bụ deligeti amakwa ewelu bọs si Enugu wee bụrụ ndị mmadụ nyacha ma ndị Kogi tagị n'onu ma ndị obodo dị iche iche pụọ ụkwụ na laịn wee bata ebe a polisi na-achie pabata ebe a Ibrahim Mantu mee n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ akpọ si na onye ọzọ winizi mba n'uju gọvanọ Amadi etu esi tụọ praịmarị etu a ka otu ebazi na AP wee zọba. Ibe ndị chọọ ịgwa ụnụ bụ na obodo edozila edozi a ga-echekwa ya echekwa ka ọ ghara ịnachakwa azụ daa n'aja. Ọ Abga malitere iji ama idozi Anambra steeti. Anyị wee jee elekshọn ahụ wee merie ebe anyị meriri ebe ezuo n'ochi maka oge ahụ anyị na-eme ndị Igbo unu okwere unu ekwerọ onye gwara unu ga-achị unu ga-eme gịnị ga-achị unu. Atụcha vootu na Anambra steeti onwere ihe eji eme eje n'azụ unu ede rizọtụ kpọzie ndị dara ada n'ọba metere mmeri ọrụ ka o si eme ebe a ada ewere egbe chedozie onye ọbụla n'ihu. Ndị agha atụrụ akwụkwọ achọ ego nye ha na-agụzi na onye agha atụrụ ha akwụkwọ nọ ya meriri. Ọgụ a ka anyị baa n'ime n'ụba wee nọgide. Ọ bụrụ na ndị na-achị na-abụghị ndị Anambra steeti kama na ọwa ha si wee pụta abụghị ọwa kwụ ọtọ ọba ji ojegodo kọtụ wee wepụ onye nke anwa ọlịtụ Peter Obi na Abga atụrụ akwụkwọ wee banye na kọtụ. Onye ka o kwuru okwu ebe a bụ Ogene. Onye maka anyị rụbaziri n'ọrụ dozugbo ibe niile ma ebe ndị agbara ọkụ dozugide o wee dị mma. Peter Obi nụcha nke ya a na-esatọ ọ gbanyekwara nne maka nwanne nwoke ọ gbanyere nne Peter gbanyere nne maka ebe agbara ọkụ ọrụgharịa ya ọtụtụ ebe agbara ọkụ ọrụgharịa ya mana anyị na ya n'obodo n'ọrụ anwa site n'otu anyị na ya nọ na ya Abga ewee chekwa ya ide akwụkwọ nwaanyị jụ wee jụọ ya o wee tie isi n'ọbịa. Ọ nọ na ebe na-ekwu ọ ya bụ ibe a na-agwa gị na onye akwụkwọ nwaanyị jụ alụ o tinye isi ọbịa mmadụ ụzọ otu wee pụta
achọghị ya achọ ọ ije ahụ ka anyị nọ mana akwụkwọ ndụ jụrụ ya anyị nwe anyị ka akwụkwọ ndụ anyị jidesi ya ka ike maka na pati a nụnwa anyị tara abụ wee nwetie atara ndị mmadụ abụ tupu erejista ya okwu n'otu o si dị Amerịka eze ọzọ ogu dunyere ya eze onye isi ndị ọha na eze oge anwa eje na Houston wee kwuo na pati ahụ nke ndị Igbo ya zi na ya ndị PDP a chọrọ igbu ya ebe a ndị PDP mana nke ha dịbazi iche ka anyị bịaruteziri n'ebe a Peter achịchago wee nyekwa Obianọ ọchịchị gọvanọ Obianọ were bụrụkwa gọvanọ nọ na pati ndị Igbo ọ pati ndị Igbo ahụ ya ka o ji akwụkwọ n'ọrụ eji akụrụ ya aka na ndị na-ekwu ọ bụrụ na-abịa ka ọ rụọ ya arụla Anambra steeti maka ndị PDP nwere ebe a na-eme settlement bụ na Abuja eke ego onwere ibe a ga-eji rụọ ọrụ ọ maka na Peter batara onwere onye na-azụ ego steeti onwere onye na-agba ihe ọkụ ebe a oji nwayọ ma na-eji ego batara anyị wee lụọ ndị niile ọrụ ọ ya ụgwa na akpọkọ na ba onwere onye na-azụ ego o nweta ego were mmanụ ibe dị na Anambra steeti ma were eme gịnị lụọ alụba ọ ya bụ n'obodo a na-eme gịnị na-aga n'iru ọgụ anyị na-anụzi bụ ka eme ka ama ka nwa ka ihe nwe mbe ana sịrarịa nwunye ya ibe anyị na-anụzi ọgụ ya bụ ka anyị nwanwụ ndị Igbo ji aka anyị na-ewepụta ndị ga na-achị anyị onye ga-abụ gọvanọ onye ga-abụ sinetọ onye ga-eje House of Assembly onye ga-eje House of Rep ka ọ bụrụ ndị nke ndị be anyị tụrụ akwụkwọ na onye ahụ ga-eme gịnị ga-eje onye o nyere ọfụma atụ akwụkwọ atụpụ ya ọpụa onye bụ nnukwu ọgụ dị maka ịzọta ala iwe eme gịnị zọba ute etu esi enweta ndị ezigbo ọchịchị bụ ịgba mbọ fụ nọọ ndị mmadụ ga na-aghọpụta ndị ọchịchị ọ bụrụ ịnụ n'ebe a kịta anyị ma ndị na-ezu ori achọkwa na ndị ebe a na-ezu ori mana ebe na-ekwu n'obodo na ma ndị na-eme ntụtụ ndị obodo ọbụla ma onye na-arụ gafe ibe efuo asị onwere obodo ihe asị zie mma nke ọrụ wee gwee onye aka ntụtụ dị napụta anya ba ọrụgodị igwe ka a chọrọ iwepụta onwere obodo ihe asị ji n'aka n'ọtụwa akwụkwọ ka ewepụta onye ya bụ igwe ka wepụta onye aka ntụtụ onwere obodo ga-eme ya maka onwere onye na-ayị ala etu a ka ọ dị na ndị nnọchite asị ndị mmadụ tụwa na onye ga-eje sineti ụnụ amaghị onye ya bụ oje ọbara uru tụwa na House of Rep ụnụ amaghị onye ya bụ oje ọbara uru ọ bụrụ nke gọvanọ ụnụ amaghị onye ọ na-atụ alụ ọbara uru ma ọ bụrụ na nke ya asị ụlọ tụcha maka onwe ego olu na Anambra steeti asịzi akpọ elekshọn asị gị ka a na-eje eme ọkwa akụcha ma ebe ihe sọlvanụ ka o nwere oge ọ dị etu anwa agbakọtagoja m ọsọ ntụrụ kwuzie zọọ vamenive a na-eme ndị ochie mgbetu a na ibe a na-eso otego nsogbu ama m ọwa niile agba maka na Queen bụ ọnụ na legal team mgbe anyị na-anụ ọgụ Peter Obi n'ọfịs sinetọ ya na sinetọ anọ na-abịa ọ na ha ebuna awe mgbegide mgbe mụ ahụ PW1 ọ mawa nkọman megide ya ikpe mgbe wee chụọ ha nso ebe a bụrụ ilo na asị maka achụrụ ndị ewu ihe elekshọn mana ọkụ wee dị obodo mma so na ebe anyị nọ kịta nọdụ biko ka anyị gbaa mbọ fie asaa na-abụ n'anya mmanụ na ife anyị na-eme nke izizi anyị ọ na-aza afọ anyị ka anyị na-aza afọ onye ọzọ onye ọbụla ga-eme gịnị ga-aza afa nna ya onye ọzara afa nna ya afọ ya eme gịnị efuo ọsọ pati a bụ pati ndị Naijiria na-ava n'anya wee mana ndị Igbo ka na Naijiria otu a na-ekwu okwu ogologo a wee soro were okwu a ịmara oge m kwuru okwu a echibere m ọzọ ndị nze na ọzọ na-ewekwa n'iwe na oge m bido okwu ogologo okwu a ebe 2002 ọ bụ maka ije anyị na-akwa n'ije apụgaje nke m nwere okwu ogologo tii ya okwu na-esi isi onwe ebe ahụ ma mara m onye Igbo ka ọ bụla identity mụ na politics
etu nsi wee chizie echichi na echi na-emechi kịta olugo 40 yes echichi gba kata mana ife ndị ime etu ahụ na ndị Naijiria tata amalụgo onye mbụ mmanụ na ịfụrụ ana m ibi ya n'okokoroko chibu na pati ndị Igbo nwoke pati ndị Igbo a ọva ka anyị meriri wee soro zọọ ka nchịchala abịa ka nje nọchite anya ndị sentral anya ha wee bịa wee bụọ mgbọrọgwụ n'aja ọbịa alụ wee mee wee sịba na onye ori ezue ife onye na-ejide onye ori ọ ndị wee tebe a wee baa ikpe ọya ka ekpekọtaziri na-ege ntị ekpekọtazie anya ndị sentral ịma na ịchụ edere akwụkwọ nsọ na ịchụrụ anụ onye dị possessed onye kpọta ndị ọzọ ọkpụta ndị otu ya aja anụkata ọgụ ya ọgụ ya ka anyị nụrụ nụọ ya arịbụa na ọnwa 10 onweghị onye nọ na sineti ya sentral enweghị sinetọ maka na agwa mfa na o nwere ife ga-eme ka mmadụ jekwa nọchite anya anyị ma ọ bụrụ na o juru votu anyị wee jee ọ mụnwa kwuru ya ọ wee jee mee ya travel emene m nke a wee kọwa m ọnụ na m adago na mụnwa evuniri m enu pịa m isi narị nsịba na nke a ka a na-ejenu ife anyị na-azụ abụrụ ka nje sineti iwu na m ga-eje sineti nọọ etu esi dị n'akwụkwọ nsọ mezie n'ụzọ nke ose bụrụ ka ome gịnị ọ kwụrụ ọtọ ịchọ ije n'ụzọ kwesịrị ekwesị ịchọ ịnọchite anya ndị mmadụ ịrapụ ka fa tụọ akwụkwọ fa tụnyere gị ije nọchite anya fa iwe na n'ike ewelu nke n'ike nsị na nnakpue ịma na arọ ọzọ nke 2019 a ebe ya nọkpọ rizọtụ ya bụ na Benue anaba akpọ rizọtụ nke Anambra Central mwesi na ha ga-afụ isi ya onwebụ onye m chọrọ okwu onwere onye m si eme demonstration mgbe a na-eme ibe niile a asịwụ ka ekwuwe ndị asatụ ka ndị asatụ mee demonstration onwere onye na-ekwute okwu dị etu anwa nwetụ onye mere demonstration nọ na kọt ka ọ ga-ebi nya ka ikpegide egbecha ikpe wee mee gịnị ikpe ebere onwe ya pancha niile kwụ n'ahịrị na-ada n'ahịrị onye wee jide obodo a fa chọrọ ga ọfụma pancha niile mana ha kpere ikpe na kọ onye daa onye akwụkwọ mana onye nke anyị daa anyị megide wee ruo na Jenụwarị a Chineke wee kwepue na ife kwụ ọtọ ga-eme gịnị ga-akwụ ọtọ arịze ụnụ atụrụ akwụkwọ mgbe jezie ndị na-abụ polisi na-agagharị mbasa votu nwe ekere m agbụ tọgbọ ekere m agbụ tọgbọ Chineke ga ebe agbụ nye bụ ebe maka nta ịda na mbọsị eke daa mbọsị oye daa mbọsị awọ daa mbọsị kwọ ibidokwa n'isi daa mbọsị eke ịta ga-esi na-ada so ha ncha dara pịata echikwa ekwe na eji eme elekshọn n'obodo a na Anambra Central onye ọbụla chọrọ ịzọ ya na ga-eme ụzọ nke osebụrụ ka ome gịnị maka ndị jere n'ụzọ akwụrụ ọtọ maka na jira ha kpụrụ iru n'ala obodo na-eto ife ọjọọ a na-enweta ife ọma nya bụ nke a nnukwu ọrụ nrụrụ ụnụ ga-ejekọrọ m aka oge e mere nke gọvanọ nke Obi anyị decha anya atụalụ Peter Obi anyị na Ojukwu sokpagharị hazuo n'ochi o wee gbakwara nke ịtụ nganga na nwere ibe a ga-eme anyị si ọnwụ jekọta kọtụ wee wepụba ọ ya ka ije ji wee gbanwe na Anambra steeti abụgabata na ọchị ọ mụ nọ n'isi dị ama o ruo n'arọ gara aga atụkwazi na nwere ibe ya ekwutezie na agaghị anwụ onwe ebe ya emezini na ya na mpụta n'isi ọgụ mụ chairman campaign and election committee akpọkọ maka ọ na-arụ ọrụ mpụtakwa duru ndị otu na director of operations n'ebe ọ ga-njikwa ihe eje House of Reps
onweghị ebe ka ya n'ijie anyị wee taa ahụhụ dị na ya site na nkwado unu niile ma ndị onye ọbụla enwenyete tụwa ya atụwa ife ji ekwere 21 na 21 bụ na iri ji elekshọn atụọ gị ụjọ ọ bụrụ oge ahụ a na-ere ede nwere ife unu na-ebute edere na akụkọ na ewere mọta tank dọba onye ọbụla ababie ndị ori abaghị ọchịchị ọ na-emekọtara sị na erigie nke Anambra nwa n'obodo ya ekwufu eketa ya ekwufu ọhụụ ha wee gba ọsọ ewee tọ ya atụrụ 21 over 21 ọ na-atọ onye ọbụla gịnị mere o ji dị etu anwa ọ bụrụ mgbe mbụ atụta ya 21 over 21 enwee not over 21 onye dara ada akpọ ya wina ọbanye anyị edozigo be anyị onye ọbụla ga-apụta ebe a chọọ ịnọchite anya unu ga-agba mbọ ọ bụrụ onye unu ma onye unu chọrọ ọva ya anụ ọgụ ya abịa na elekshọn nke na-abịa abịa ọrụ dị ya mana tupu edebe ama amụgo na sineti ọnwa ise iji nọchite anya unu maka ọsentra dị ibe a nkọwa ka a na-akọwa ọnwa ise anwa m nọrọ ụmụnne mere amala ha ụra ejere m ebe ahụ wee fụ ife mma bụ n'ụlọ wee jee ka m fụzie ka ọ dọ n'ụkpa anya na-eme ndị be anyị a chọrọ iji anya wee negbusi mụ na ụnụ okenye eruru ụnụ a na-azọdi ya ọkpa o nwere onye na-ekwe ka nke ya eruru ụnụ badị ndị na-ejekweje na abụrụ onwe nke na-ewere tii na akpa o nwere ibe ya na-afụ ọnwa ise a nọ na sineti afụjugo m anya m fụjuru bụ afụfụ ndị be anyị na-ata nke izizi bụ na ọfịs m na National Assembly bụ ọfịs na-ekwo ekwo karịcha nke ndị ọzọ maka na ma ndị nne ma ndị nna ma ndị si Abuja ma ndị si Lagos ma ndị si ụlọ na-abịa onye ọ na-eweta akwụkwọ nwa ya maka ọrụ ka a chọrọ ụmụaka ọrụ oyibo ebe a ka a ga-anọ wee fụ na onwe ha ebe anyị nọ ife na-achọ ọrụ na Anambra Central ọka nkụ ụmụaka nweta na first class second class ọpa kerizi ka ọnọdụ ha ji dizi etu ala na obodo nke bụ obodo Naijiria na-agụcha akwụkwọ ha ma enweta ọrụ ọhịa ka m na-arụ ana m edekwa akwụkwọ onye bịa ọsọ na ya gbara moto ya bụ onye ụmụ dị ọka na nwa ya ji mee nke a okwute edere ya leta kere ebe ị chọrọ ije ọsọ na ọbịa dị ka Central Bank ka ya chọrọ ije edere ya leta to gọvanọ Central Bank ka ọ namazie oji ego moto eweta m ego moto ọ ga-eji wee na ọnwa na-ayọ Chukwu a na-ekpe m ekpere ka ọ dịrị m mma onwe nke efuru meja otu a nọkịta ana m ekunye n'ọfịs m nchịkọta akwụkwọ ụmụaka ejere m ebe a sị na anyị na-ewe ndị mmadụ na ọrụ ewere m oche na-eche onye na-enye ọrụ nwere kaadị nye ejetasị na o nwesịrị ịtọ nọ n'iro na-eche emejetasị mbata o nwere nke mbatara ọkụja ọsụ na ọnụ bịara eziokwu nsị anyị esi abịa waiting for you ọsụ na oke kere ihe ọrụ nsị a na-anọ n'ụlọ enye ọrụ na ndị constituency m mmadụ ese asọsọ tinyelu mmanụ n'ọrụ ha ị na-ewe ọsụ na oke ọsụ anyị ya were onye ga-ejide ya wee site na nsogbu adị na a ga-emebe dị na ya anọ m obodo oyibo nwanne ya ka nsị obodo oyibo nata mgbe nọkwa ebe a na-akpọ na-echukwa ya ka m fụ na aba awa na o mere gịnị na ọ gara onye nke mụ na ya na-agbagbo tupu ndị obodo oyibo ndị ọzọ ọsị na ntụwa dị na eme nnụzie na ewepụtago ndị ewere nsịkwazie m na ndị nke m ahụ na ya ọfụtara ịmana onwe nke fụtara na ya maka na aba nchịkọrịwu ọ bụrụ Okeke ọ bụrụ Okoye ọ bụrụ Okafọ ọ bụrụ Nwankwọ ọ bụrụ Tereta aga m ede Musa ka o wee gafee ana m agwa ụlọ ife anyị na-afụ anyị na-etinye na Julaị 3 nru Abuja aga m anacha n'ọfịs nwoke ahụ enyeghị m akpa afọ ya maọbụ ọganizeshọn ndị ibe ahụ mana ụnụ ga-anụgo mụ na ya ya eje mma ede ebe ahụ nọ naanị ọfụm ọgwanide mee nọ ndị anyị nyere na onwezi onye owere ọ ya gwa m ife mere o mee ihe ụnụ ga-anụ ma akọ m ya na newspaper ọ ga-ama ihe ọ ga-eme maka ya o nwere ndị ọzọ m tinyere ka kasịrị ma ndị jere polisi
ọrụ ka nna chọrọ ụmụaka maka ọ dị mkpa nne. Biko n'aka ike biko nụ. Ọ bụrụ oge na-aga ọ ga-afụ mmadụ one sigo n'aka wee gafere. Ogo ndị gafesịrị ndị a na-etinye mana onwe onye na-etinye ga-ezunu maka na onweghị onye na-esi etu eje. Ụmụ ndị na-abịa n'ọfịs atụ mana ọbụghị na-anọchite anya ụlọ atụ mba ma ndị Imo steeti na-abụ sinetọ ndị Igbo. So all account ka m na-enye ụlọ ebe a very brief account. So nke anwa nke ọrụ dịrị iche abịa n'ime na-akpọ constituency project. A na-ekwu maka oge mme campaign ekwuru m na constituency project ụnụ bụ ego na-efu 1 naira. Ọ bụrụ nwa ga-alụ mana mpụta ego ahụ ka ego ọbụla ga-adị na ụlọ ga-enweta nke ụnụ. Mgbe ego na Jenụwarị mgbe ka a na-eme budget 2018 ife every senatorial zone ketere Nigeria bụ 266 million for constituency projects. O nwere ndị nọgasị ebe a mkpọgasị na fon maka communities ba mgbe kee 266 million ịmadụ 958 towns onye ha ezuru ihe mana akara m arụ welie etija projekti dị iche iche kparịakwazie nke a na-akparị adị ayọta mgbe ibe a ga-apụta na constituency project anyị ruo over 600 million Anambra Central. Banta basigo na budget nke a president sign kịta maka 2018. Etu a ka esi eje anọchite anya mmadụ. Ụmụ nke a na-akpọ SDG 2017 akwụdoro nke anwa. O wee bụ na a ga-enye ibe dị iche iche. Nke anyị mụa wee benyesi nye anyị ibe ga-enye ụmụaka ndị youth. E wee weta ego award na the contract 34 million ka onye ga-supply ka Anambra Central. Anọ n'ọfịs nụ kọntraktọ enyere dị kọntraktọ wee chọrọ mbịa wee sị na ọka akpa ebe a ga-eme na ya na-enyekwa ndị obodo ndị ọzọ ndị senatorial zone ndị ọzọ na ọ bụ na nkwete ka amara ebe a ga-eme na ebe ọ bụ 34 million ka enye m nwa 18 million. Nta ka gịnị mezie ọsọ m nta ndị akwụkwọ na-alụ anya wee sị ya na ọ bụ na a na-emebi ya eme na anaghị emezi ọzọ na nche motaikụrụ ya eche ọkada ndị keke na ga-eme ụlọ arụ 31 ka ọ dị etu esi eme ya fagba ọsọ o tere aka efuteghị ọ dị n'ọka kịta 31 keke ọ dị na constituency office mbọta ga-eke na akpa onye ọbụla abịa kee ya onye ọ dabara owelu mana ndị ọzọ bụ onye binye aka n'akwụkwọ onye ga-ego agbanwere saịna na-asọpụla gị ọga ife ndị ọzọ na-eme ife ndị akọrọ ụnụ bụ ụnụ na-eziga mmadụ ebe ọbụla ụnụ na-eziga onye ife na-emetụta ụnụ dị mkpa. Nke 2018 a ife ntiri bụ ife a na-afụ anya ọ bụrụ classroom ọ bụrụ idozi hostel ma ọ bụ ịlụ primary health care center nya ife nwere ike ije ịfụ ya ebe a na-abịa na n'ime na-ekwu ọ bụrụ nke ịnọkịta nke dị na 2016 asụnọ promotion and enhancement of learning in schools in Anọcha local government area 45 million. Enhancement and promotion of learning in schools in Njikoka local government area for 5 million. Enhancement of learning in schools in Njikoka local government area for 5 million. Even as enhancement. Even as schools. Over school in Mahaba. Unu bute budget 2018 kita una fi constituency project Anambra Central niile obliga ga na school the community high school is Sedunu
ma ọ bụ nke a n'obodo a ilu interesi ya mana ikwe skuul si na lokal gọọmenti onwe ebe edere aha paje na atọ dị mọni lie ọzụza na-eme ọzụza ka emejiwo m nke a ọ ga-eji chọ ka nje asị na m anya ha eje na m anya ha eje mụ na ba ga-amara anụ ọgụ nke 2017 ịma na kwụ na ihe eme elekshọn mụ na m na-abati 2019 awere anụ ọgụ na kọt fajekwakwụnitekwa nke ha ga-eri na 2017 ọ na-arụ ọrụ maka ebidoro implementation of constituency project nke 2017 na Jenụwarị ka ebidoro ihe mgbe a ka emere elekshọn m wee landị ya mgbe eke maka nke ndị Anambra Central amago n'elu ọjị akọ ibe yiri nwa ewu mụ na ha nọ n'elu ya ma na-anọgharị ya ụdị abatị were eme wayo a na-eme ka ego afụ nso na ego a na-efu a sị na onye eje na nke onye anwa ọkpọ na fonu sere aka ya na aka ya adịghị ya bụrụ mụ na ha nọ nke 2017 nke 2018 asịrị adịghị ya maka ejichiri m ya aka ọmụ ji aka ntinye nke 2016 ba zuru ya ezu ọ ga etu a ka esi anọchitebe anya ụnụ na-ekwu wayo ya bụ na ana m asị ụnụ biko na ife anyị na-eje kịta bụ ka anyị sie aka na-abụ n'anya gọvanọ ga-agwa ụnụ na kemgbe m jere sineti nnatara n'ebe a iwu na m ga-afụ ya ewetara ya votes and proceedings ife mere na sineti ife dị mkpagasị wetara ya ọ na-agụ ya maka agwa mere na anyị jee anyị na-agbaghị ife na-eme ebe ahụ anyị na-alụkọ ọrụ ọnụ a na-ewetara votes and proceedings ọ na-afụ ya ede ha na Jenụwarị esu ya mmiri ndị sukwe nje ụmụcha so nje adị ọtụtụ igwe so nje emecha ebe niile anwa ebido m ọrụ na Febụwarị ibe izi mfọ bụ ebe edere akwụkwọ etu esi na establish Federal Universities and Colleges of Education wee nene ya ekwe na senatorial zone enwere ọnụ dị qualified to apply mgbe nnatakwa gọvanọ si na-ekwe na opportunity dị na ebe ndị ọzọ na-etikọ every day a na-ekwu bili nke a Federal University of Education Zaria, Federal University of Education Kano, Federal University of Education Kabangura, Federal University. So mgbe gwa gọvanọ si a na-ekwe bedoni ọsọ ka anyị tinye one for Anambra nchi oke maka Anambra North enwe federal institution nwede meet Esther Obra mụ na ya wee kpaa I waited the bill, joint bill, Federal University of Education agreed. I go first reading 17th April. Oga. Again na second reading. I go na 30th of May. Second reading. I pass here 2 times. I send it to committee on tertiary education. Na Senate. It was the final recommendation. Enyi onye na-akpọ aṅara ịgba abịa maka ndị na-esede foto ojezi ejidezi gwasị esi ka mbọsa na-eti public hearing maka ya next stage ọsị m na ya magoro na ibe a is too much ndị na-iri nne na ndị na Anambra steeti mere Nnamdi Azikiwe University nsị a na-ede mma ibe dị very intelligent nsị a na-etinyere Federal University of Education Zaria ọ na-enwe ha Ahmadu Bello University Zaria nze na-etiri Federal University of Education Kano ọ na-enwere Bayero University Kano ọ na-eme anya move ike ọ mara m ejide gị maka mbọsa ya achịkọ ya ọ bụrụ na a ga-eti Federal University of Education na Zaria tii na Kano nke a gụrịrị ya abịa yes esi eme ị ga-amụ anya wee na-eso ndị a ọ bụrụ na ịmụ anya na-eso gana ihe ama ebe na-aga na anọ m na sineti ekwuo na nyere ban vigilante mgbe wenye eke m ntụwa na nke a alụ na vigilante dị ndị Anambra mma nọ ya bụ na anyị na-alakụla na onwere ime ga-eme ka aba na vigilante na Anambra steeti si ebi sam kwaraba ọkwụrụ ofere ya oge a na-ebidogo kwuru onye ọ na-weta egbe nwandu oji a na-eme ọ mgbe awa mbalụ
ka eji mee nwebere nwebere ọ nakpuo aka na-ekwu okwu ya ọ ebe a na-ekwu a na-egbusi ndị mmadụ ebe niile mgbe ntịba kedu ebe unu na-egbusiri ndị mmadụ onye saịdị enwere ọkụkọ sụrụ ya akpa ya arụ ịma na aghụghọ ka ọ bụ ọkụkọ nwere eze kedu ka ndị mmadụ ga-esi were egbe na-agbawusi ndị mmadụ asịrị ama ejide bụ ha kedu ibe ndị agha na-eme ndị agha ga-echu afa ka ejide ha ọ ya ka emegidere wee sị na ọgbakwa etu a ka esi n'obodo obodo ya aga n'iru ka a na-ekwu eziokwu nwetụra n'ife ndị a na-eme adịrọ mma ọ bụrụgodị ndị IPOB na onwere onye ha na-egbu akpọba terrorist organization ọkwa na senate ka m kwuru ya onwetụra ka ebe ibe jiri akpọ ndị a na-egbu mmadụ terrorist ọ dị mkpụrụ ebe ahụ anyị nna m na-elezi ya maka anyị ụnụ ka nna akọwala ụnụ nyere nnachi ewu ụnụ bụ anaghị atụ mmadụ egwu ife anyị na-ekwu maka ọdịmma jebube n'oge omegịnị ugobelu ndị Igbo ga-ajụcha aka anya tinye ya olue onwe ife a na-ekwu eme atụ ụjọ elesighị ene gị anya igwu ebe ndị ụnụ chọrọ na adịbe na-ekwu ọ ife anyị na-eme ebe ahụ o nwere mgbe ọ na-abụ ọkarịa na sineti o nwere nwoke be anyị ma akpabịa ọ bụrụ onye Anambra ọsọ m na mmakwana okwu ha na-ekwu ebe a na-enyo onye ọbụla enyo nsị adafa nyowe n'ụlọ o nwere ihe nzuru a na-enyoro m na aga m ekwu ebe ịkwụ akụwa amalite onye mere wee kpụrụ ya mana m nwere aka elu na a ga-ekwu maka ndị be anyị ọ ya wee nọchite anya mmadụ anya ụnụ na-anọchite sọsọ ka e weta ụnụ constituency project nọọ ikwu ọnụ ụnụ mgbe ọ dị mkpa ikwu ọnụ ụnụ mgbe ọ dị mkpa ebe dị mkpa ikwuo ya etu ọ ga-esi ba onye ọbụla na ntị ya bụ jisi n'ike a ga-akpọkwa town hall meeting oge na-adịghị anya ndị asatọ kpọrọ nke a onwe oge ahụ oge olu mụnwa akpọ ndị asatọ kpọrọ nke a dịka sinetọ na-anọchite anya ndị central mma akpọ ụnụ town hall meeting oge na-anọchite anya ụnụ n'oge na-adịghị anya ya ndị mama akọnwụ tata akọm ya mbọsị anwa mgbe anwaziri ife ga-achọpụtara n'ihu ụra na-abụ ya mara ebe anyị na-eje ka anyị jisi ike ebe anụnwa anyị kwụ ndị Anambra steeti ife ji mara ụwa Naijiria bụ Afrịka na nri mmegbu Naijiria niile ji Afrịka mara Anambra steeti ebe ọrụma gara na Naijiria n'obodo oyibo ka nna pụta na airport n'abalị nwanne ya eyi m jeans ihe shet ekwuru m okpuru ede ya ofu onye na-esi m strong man amaghị m onye ọrụ anyị na-aga ebe anyị na-eje ebe plane strong man ọdụkata strong man nta biko kere onye iwu ọsọ m not Igbo man ọsọ m abga you abga man now so eventually ọkọwa m onye ọrụ ya bụ Rivers State not happy with what we have done with Abga and the battle I have fought over time. Obi ihe etu a. Ọ pati a ka eji mara ndị be anyị. Nye ka na-akpa ekwu, ọ bụrụ na Abga chịba Imo chịba Abia, ọ na etu Anambra si dị maka ofe ndị anyị esi dị mma. So mmadụ aga nwere ebe a kụtọju n'anya. Mgbe oge ruru n'ife ọbụla a na-eme, anyị ga-akpa alụ. Anyị ekwu etu anyị esi wee je na etu anyị esi wee na mana nke kacha mkpa bụ na ọkọ na-akpa nri anyị ụdị akọ ya ife ọsọ si na-ekwu na elekshọn a na-eme onye rapụrụ n'ebe esere ọkụkọ ibe n'ebe ọzọ ịmana oyibo ọ na-ebe nwụrụ na-agbachi ama nne ya anyị ha akpacha ebe niile na-eme na Naijiria n'ebe a mbọsị nta achụa n'owere echi mbọsị anyị agba isi ana m ekele ụmụ ịma na anyị nwere ohere ịjụ ajụjụ mana efe ajọ na ụlọ tụpụtara ebe a sị ka anyị jụọ Ọhamadike Second Niger Bridge nakwa airport
ịmana nyanwa na-achọ ịpụ mana ọ dị mma na ọ jụrụ ebe a maka a sị na ndị National Assembly ndị Igbo nọ na Abuja wee lahụ ụla ibe na wee na-eme ife a bụ ihe ga-eme politiks mana adị m happy na ndị sineti ndị na-ekwuru okwu akọwaghị ya n'abalị nya airport Enugu ife dị na budget 2 billion na-ege ntị akwụ kọntraktọ 1.7 billion ego efu ego 300 million ewetite ka iji complete the project but ịgbazie 500 million ọrụ 200 million naira extra so ka e wee kọọ anyị ọnụ election onye na-ekwunu ka ogbogbo anyị ka o si ebu anyị wee sị na ya tiri 2 billion 2 billion ahụ for what? If I award the contract to 2 billion, government will 1.7. So now, if I work actually I do wrong, 200 nagalaway, and I tell I know now, over the Zioku. I don't like the second night bridge. Keren was a passenger flag there off. 2007. Obasi. Owe wa lo ni o mo le get na second night bridge for 2017. Release here. In getting a budget for 2016, second night bridge. Release here. All the other people, one man, all the other release here. I don't know about election. They look. All the election look. They will even do the Cheveniru, even the Nampa. If one is going to get a small car, like here, Mobu and National Assembly are called. Or ọmụ iri afọ ọnọdụ iri ahụ ya ibe ahụ bụ eziokwu ọ propaganda na politiks ya kwuru ha na-esi na ibe a na-eme ahụ ya mana nke bụ eziokwu na ọ nwere ndị nọ na kọmitii a na-eziga si na deputy senate president akọwaghị ihe ọ bụrụ na mmadụ ebe ahụ nwee ego akọtụ n'ọrụ agha arụ n'ala Igbo anyị ajụrụ ajụjụ maka na ndị Igbo na-agba bụ vice chairman onye senate onye Ebonyi bụ vice chairman appropriation committee na senate onye Anambra State Chris Azubọgụ vice chairman appropriation committee na House of Reps so ọ bụrụ na kwesịrị ịfụ ga na kọtụ ego na ndị na-ekwu ọ bụrụ na egwu na kọtụ ego agwa ndị ọ na-anọchite aka ejejuo ajụjụ mana onwe onye gwara ya ịchọ so anyị nachi azụ anyị na-emekwa ibe niile aha na-ekwu mana ọ bụ eziokwu ma ọ bụ asị mana ihe m kwuru ọ doro anya Biko Chief Sir Victor Ume OFR KSS Ugwumba N'Ọcha Ọhamadike Global and the District Senator representing Anambra Central District. Nebuoge Aina appointed His Excellency the Governor of Anambra State. Yes, everything represented by the Special Advisor on Chieftaincy and Community Affairs, Barrister Vera Hui Ebele Okonkwo. Meanwhile, Sir Engineer Ikobi Ejiofor, Transition Committee Chairman. My Senator. Ọhamadike anyị nwere ntụkwasị n'obi na gị ihe ga-echeta mmadụ bọọlụ ọlụ edola anyị ihe ga-echeta mmadụ bọọlụ anyị kelee Chukwu maka senetọ anyị na-represent Central igwe anyị nọ na bie eze Uzuoka Afango His Royal Majesty Barrister Dr. Emeka Onwuora Igwe Chinyere II of Oru Kingdom, Idemili North Local Government Area. Mmebidogo n'ikele our able distinguished senator for honoring the invitation of the Assembly. Na-ekelekwa igwe na bie asema around iko bachelo
Anambra Central gathered today in a town hall meeting to actually discuss issues affecting not just the union but the issue of restructuring, which has been on the table for discourse for a long time now. First of all, tell us, we actually know your stand in this issue, but tell us what you actually want the people to go home with today. Well, today is a town hall meeting for Anambra Central Senatorial Zone. Where you rightly observed, we discussed a number of issues and also an update on current issues, given to them by my humble self, a senator representing them. One of the major issues discussed here is restructuring, which they've endorsed the position of our SND on the 21st of May, calling Nigeria to heed to the call for restructuring of the country as a way of preserving the unity of the nation. Restructuring means different things to different people. People are asking for restructuring to be able to find the proper accommodation in the country called Nigeria. People who feel excluded in some ways things have been done in the past are looking for opportunity to get those things reversed so that they can be included in the scheme of things. So restructuring by no stretch of imagination means disintegration of Nigeria. Some people who do not want to heed to this call for restructuring that is founded on justice and equity want to preserve the status quo, which has been against certain interests in Nigeria, So I think that restructuring is not something that should scare anybody. It's something that will make Nigeria better, more functional, more united. There are some injustices you cannot retain forever. And good enough, the government of Nigeria has started embracing the truth. It is Osman Danfodio who said that conscience is an open wound, only the truth can heal it. After 25 years, Nigeria came out just last 2 weeks through the president to say that Abiola won the presidential election that was annulled in 1993, 25 years ago. There's nothing wrong with Nigeria going all the hog by accepting that there are some people who have not been treated well by Nigeria, and they need to begin a process of national healing so that those people will now find a full sense of belonging in the country called Nigeria. If you are putting some people down and you don't want to make any adjustment for them to get some reprieve, you cannot continue with that forever. So restructuring is a way of rearranging things for Nigeria to be more equitable and more founded on justice. So there's nobody who should oppose it. Those who are opposing it are postponing the evil day. It will get to a point where people will say, we are no longer happy being called Nigerians. So, and the government should avert that time, that moment, by acceding to this clarion call for rearrangement of things in Nigeria on the basis of equity and fairness, so that people will be very happy to identify themselves as Nigerians. Okay, the country is preparing for election next year, and they call for people to actually ensure that they
they get their PVC has been on. And it's like the Southeast is actually lagging behind in this respect. Are there other ways you actually think that these PVCs can actually get to them? You have reports showing that in the North, town unions and even the traditional rulers have roles to play in the sense that they actually encourage these people. And sometimes we have reports where they say they collect these PVCs even in the traditional rulers' houses. I don't know if there's other ways you can actually suggest that this should to get to the owners. I want to use this opportunity to call on my Igbo brethren for them to take the political situation in Nigeria very seriously. Democracy is about participation. If you do not participate, you have nobody to blame. The apathy in the Southeast is understood by the level of frustration the people of the Southeast have suffered in the past in this country. And that has led to many divergent views. You can see that some people are clamoring for independent Republic of Biafra. They don't want to be Nigerians again, because they feel that they are cheated all the time, and Nigeria is not finding accommodation to them in the scheme of things, both employment of youths and the infrastructural development. So those who have taken the extreme position say they don't want to be part of Nigeria, and that is responsible for the low number of registered voters in the Southeast. I want to tell this, my brethren, those who want to boycott the political process, that are not helping the issue. They must participate, because in a struggle, you must do what is possible. I've called on, even during the governorship election, I called the members of IPOB and MASOP to participate in the governorship election. Let them join in voting. So long as we are still in Nigeria, no matter what you are clamoring for, you must do what the law allows. Today we are talking about the election. 2019 is by the corner. If you continue to boycott the exercise, the election will come and go. The votes that will be cast will be determined by the number of PVCs you hold. So I think it is important that they understand that boycotting the election is a disservice to their struggle. You must bring in your number to participate in the election and vote for candidate of their choice. If you say you are staying away from the election must take place and somebody must be declared winner. So this type of thing that is going on, low apathy in voter registration, collection of PVC cards, will compound our problems as a people. So I'm one of those people who believe very strongly that through the democratic process, we still have the number as Igbo people to make an impact. If we come out and participate, our votes cannot be joked with. Any person who decide will be the president will win. If we say we will not participate and we will continue to suffer the neglect which we are presently suffering. So I want all Igbo sons and daughters of voting age to register if they have not registered. Those who have registered should collect their PVC cards. We need our numbers, in this coming election. The Igbos constitute more than 1/5 of the population of Nigeria. We're over 40 million people. And if you can't harness these votes as a people and use that to make demand during the election process, then who will listen to you? You continue to wait until thy kingdom come. You have to participate in the democratic process. Continue to exert the pressures on the system so that those who are not looking at us the way they ought to look at us will begin to factor us in decision-making processes. We are being left behind because we're not taking part in the democratic processes. And Okay, sir. Concerning this budget, has been a political issue in Nigeria. In 2007, Obasanjo, in his campaign for the PDP, came to Anambra State and flagged off the second Niger Bridge. That is 11 years after. Nothing has happened. So passing blame on anybody now will not solve the problem. I think what is important is the sincerity of the present government to deal with that issue. If they are sincere about it, they'll get the job going. There were appropriations done for second Niger Bridge in 2016 and 2017 under the present government. Why have they not gone far with the project, with the budget provisions of the past 2 years?
So we're trying to use that now to say that the budget has been cut. What about the previous appropriations? Why have not been able to move that second Niger bridge to reality? So they should not play politics with it. If it is 100 billion that they have, let them put it this year. We'll see. Next year, we'll put more money. That's the way the project can go, go on. On the Enugu airport, 2 billion was awarded as contracts for that project. Federal government has paid 1.7 billion. The balance is 300 million from the explanation I got yesterday. And 500 million naira will complete the job based on the original contract. So if there's any other extra provision made in the budget for other services, we will look at it when we resume. These things were handled at committee level, and the clean copy of the budget is not yet out for anybody to see. Now that the president has signed it, the budget will be circulated. The Appropriation Act, it has not become an act. It's not a law. When you distribute it, you know what is there and what is not there. I'm also eagerly waiting for the Eastern Railway line. Remember when I got there, it was not in the budget. I had to bring a motion, and they are sure that they will put it in the current budget. So as soon as they release the signed budget, I'll put my reading glasses and check the Eastern Rail line and see the provisions that they are in. So it's not about talking about second Niger bridge or Enugu airport. There are other important projects the Southeast will want seriously reflected in the 2018 budget. Thank you so much. Thank you very much, Senator.